চলুন বাংলাদেশের একদম নতুন একটি ব্যাংক বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, সেই ব্যাংকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আছে সেটি দেখে নেওয়া যাক। এখানে যে পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চাওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম। কি রেসপন্সিবিলিটিস: অ্যানালাইজ অ্যান্ড সার্ভে পটেনশিয়াল মার্কেটস to explore business opportunities, achieve individual monthly target of sales and collection, analyze the credit worthiness of the potential borrower, collect monthly loan installments। অর্থাৎ এটি মাঠ পর্যায়ের কাজ, বেশ চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ। Qualification and other competencies: masters in any discipline from any reputed university with no third division, minimum 2 years experience in microcredit enterprise program in renowned NGO NBFIs, that means financial institutes or banks. Good communication and interpersonal skills, physical fitness and willingness to work at field level, adequate computer literacy to work in online software module and office packages, geographic mobility and flexibility. That means you are willing to work anywhere in Bangladesh. Vacancy as per requirement: job location Dhaka, transferable anywhere in Bangladesh. Compensation and benefits: Bengal Commercial Bank Limited offers excellent compensation and benefit, but they didn't declare any type of amount that will they want to afford. Bengal Commercial Bank promotes equal employment opportunity. Only shortlisted candidates will be communicated. Any sort of persuasion will be in disqualification. Please apply by November 30, 2020. For apply in Bengal Commercial Bank for this post, you have to go bdjobs.com. I will give the BDJobs link in the description below, directly the job circular. Then you can apply easily by clicking the link in the description below. Thank you for watching. Hope you will be well. See you soon.